Hello, good people. Mulimutia. Emmanuel Science Safari, Ngawaitera Promise Insurance Show. Emmanuel Science Safari bring you the Promise Insurance Show, and this time around we want to talk about annuities. I'm going to use the example of ICEA Lion Annuity plan. And ICEA, Chechi, ye insurance company of East Africa, Lion, bayongera kechigambo Lion, eranga bakola ekigambo kino annuities. Nenga tetuna kutegera annuity. Katsoka tuleka video kan twekenye rachi annuity chechi. Kubanga anyway, katandike ka video kana. Let's do this. Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters, calling on survivors. Are you up all night? We can take it higher. Let's do this. Okay, oyo mchala tumulabye era wade togela ku bukadde naye okukaddiwa kuli part of us era katulabe lwaki waliwo statistics abannaffe aba NSSF National Social Security Fund kyebayogerako ono chairman waabwe Mwami Moses Bekaye katulabe kirayogerako ku kigambo ky'obukadde okwetegereza ssente. Then tujja kulaba ne MD wa NSSF Mwami Patrick Ayota kyayogerako. A favorable tax regime to promote accumulation, and we think that our engagement in the Minister of Finance shall be able to have a clear direction on this. But also want to implore the different schemes and the innovation, and of course the NSSF, to introduce options that are not basically focusing on the lump sum payments that we have today. We think that if you spread your payments across, they can be able to address the cash flow that you need in your retirement and subsequently sustain your living. And of course, we need to enhance the financial literacy, and this is why I want to commend the NSSF for the journey they've made in continuous. Up to 2021, before midterm, we paid 642 billion. 2022, we paid about 1.2 billion. Also 2020, 1.2 billion. Trillion, 1.2 trillion. Thank you very much. So the amounts we are paying has consistently increased. This slide tells you something. The proportional benefits paid to contributions has been increasing, pointing to a maturing fund. And that then points us to then do a new thing. Look at in 2016, 2017, we're only paying about the proportion of benefits we were paying vis-a-vis the economy was 30%. Look at what happened in 2022. That number is now 70%, which means when you look at in pension funds, we don't do it, but technically we are saying that the way you grow when your contributions are more than your benefits. Okay. And then when your income is more than your expenses. As the benefits begin to creep up, if you... Kati katutunuleko eno example akalala. Mwami Patrick Ayota naye abadde akulaga actually mweyo AGM eya mwaka guno gwa 2023 baatulaga nti basasula 1.2 trillion mu midterm access. Midterm access nyo teka pya galigamba no batona kufuka mukadde batona tusa myaka ja retirement emyaka nkaga oba myaka nkaga mu mkaga myaka nkaga mu 5 okyasobola okufuna exente at least some percentage tundu nga ana ku buli 100 nizikuyamba okuyita mu bizibu byoyita emitebera byoyetagisa mu bulamu ng'okufuna okuzimba. Of course kino kize mu kaseera ka COVID we kajja nabeera nga aleesewo okusosomooza mu ngeri emu n'endala. So byajja byonna byonna naye katululayo option eriwo. So bakugamba lump sums obuzibu bwakyo kubanga bino byonna byava ku NSF study negamba muba examples sente ze bawadde bana abantu zitera okuggwawo mangu. Kuraki
waliwo of course ekisooka they cause discomfort, sweet but uncomfortable. Bategeeza sente ziyinza okujja mu bungi naye wadde omanyidde sente ntonotono kubanga bakulaga on average abantu abasinga okuretiringa abafuna obukadde bagenda okufuna sente mu NSF nga balina emiliyoni nga 5 on average. Naye of course waliwo abamu nga bafuna miliyoni nga 3 oba n'akawumbi kalamba. Bw'oba oziyina ezo sente ng'obadde omanyidde mitwalo gya 5 buli mwezi oba miliyoni 1 oba miliyoni 2 ne bakuwa sente zo mu bulambalamba ye lump sum, oyinza okufuna obuzibu era zikoze nga discomfort. Number 2, every recipient claims experience. Waliwo familiarity sets in, otandika okumanyira embeera ennungi kyokka obadde omanyiridde embeera zembi. They accelerate your perspective, determine the change. Wano tukutegeeza endowooza yo gyobadde olowoozaamu bw'okyalina sente ntonotono oba nga ofuna za buli mwezi zijja kukyuka ate nga bakuwadde zino sente nnyingi nnyo. Ojja kulowooza ojja kusobola kutandikawo bizinesi empya nejjukira okaddiye emyaka gyo kati oli 60 oba 5 naye tokyalina maanyi akatandika bizinesi empya. So waakiri zino sente oziteeka omuntu agenda okuwa sente buli lunaku naye nga agenda kuba amagoba togenda galaba. Then they don't come often in a lifetime. Of course kitwala akabanga okukolera ezo sente naye ate ozispendinga tugenda kiraba wano mu namba 8 naye nga tetunagendayo. Lump sums attract a crowd, the wrong elements equally. Kitegeeza ofuna sente nnyingi oba tozisuubidde zijja kuleeta emikwano egitabaddeewo era actually tugiyita crowd babeera just bantu kutambulirako bagamba omugaga tabulako baleebeesi. So bayinza okuba nga balinako obulabe kyebasobola okukuleetera kuba bategedde ofunye sente zibala tozisuubira ate zijja kugwawo mangu. No need to apologize for the newfound wealth. You deserve it. Kubanga what was taken. No magic went into building it, just the gift of time. Wano bategeeza NSF ekirungi kyayo wano mu Uganda lwaki esingawo ku ye Kenya ne mu nsi endala mu East Africa o contributing just butundu 5 ku musaala gwo buli 5%. Then omukozesaawo akozesa ye na contributing anateekayo obutundu 10. So total nebeera obutundu 15 ku buli 10. Ezo sente oba oziterekedde ebbanga eriwera kuva watandika okukola katugambe watandika okukola ku myaka 2 mpaka myaka 6 egyo giba myaka 4 egy'okusavinga. So kiba kikuyamba okufuna ezo sente. Ate kiba kitwala akabanga. So tolooza nti no zeekoze zokka no baba zinvestinga akabanga kanene. Then time has gone into building and time must go into spending. So don't hurry. To papa kubanga akabanga kagenze ngo obuildinga fund eyo ya NSSF oba ya pension yo najo bolina. Era wayina okutwala wakabanga ng'esente ozikozesa oba ozoozaamu wayina okuyita wakabanga kubanga wezina gwa mangu kiba kitegeeza sente zeziba zikumastering tuba tutegeeza na mwenda. Money will obey you but you can be ruthless master. You worked so long to go under its servanthood. Master it. So esente zezina okufugibwa si sente z'okufuga kati olina okuzifuga. So kyebategeeza ekyo ate solution gye tugenda okwogerako yemu yosobola okukozesa okufuga sente zo zoba ofunye mu kaseera ako. At that age, it's not about you. You owe the world a good example, whether you choose it or not. That's purpose. Okay, wano batugamba akabanga kwejo emyaka ng'otandise ngo retiring okaddiye ovudde mu okukola buli lunaku salary okukolera omusaala buli mwezi olina okugamba no yakukolawo ebintu ebirala ebigenda okumpesa ekitiibwa mu society otandika okusavinga mu community naye ng'omanyi oli sente naawe ogenda okuzijja oba nga ofune sente ez'omusaala wadde tokola kati buli lunaku. So wano tugamba fear poverty become a better life. Yes, olina okutya of course obwavu ddala obwavu mu bukadde bubi nnyo. So solution eno egenda tuyambako okutegeera tukikoze tutya. Okay, ICEA Lion Annuity plan. ICEA etambulira ku kigambo Insurance Company of East Africa.
For over 65 years, we have been helping people achieve their financial objectives. We are proud of a long and distinguished heritage in serving the needs of several generations in the region. Bano batugamba bamazeyo kumpa emyaka 65 nga bayamba abantu mu byensimbi okuba adding value ate ne emyaka n'ebisobo. We protect your wealth through every stage of your life. As one of the region's largest and most innovative insurers and financial services company, our decades of experience and our eye on the future will help you navigate today's complex financial landscape. Batugamba, of course, experience gye baba bafunye mu kawanga ako kajja kukuyamba nawe okukozesa sente zo mu magezi zireme kuggwako mangu naye nga ate nawo benefitinga from their value addition. So what is an annuity plan? An annuity is a financial plan that promises to pay a regular stream of income for a life after retirement. So katugambe annuity, obuye ekigambo annuity ebeera plani y'okutereka okufuna ensimbi zo zoba ofunye mu NSSF oba zoba ofunye mu pensioni n'oziwaayo bo ne babeera nga bakuwa essente eza buli mwezi regularly oba buli mwaka oyinza okusalawo kyonna kyoba osazeewo ng'omaze okuva mu mirimu ng'omaze ng'ogenze mu retirement bayita retirement nga osazeewo okuva mu kukozesebwa buli mwezi oba buli lunaku n'ogamba no nja kuba consultant oba nja kuba retirees omanyi okoledde emyaka 40 oba 3 yes olina okuwumulako n'otandika kuservinga your purpose kye bayogeddeko wali mu kusemba. It provides a regular stream of income to the policyholder each year for the rest of their life. Payments may be made monthly, quarterly, tri-annually, semi-annually, or annually in advance at the option of the policyholder. So, annuities provide financial protection and ensure that income needs are continuously met even after leaving mainstream employment. Katuna batugamba zine sente omuntu agenda awumudde asogamba nze bansasule buli mwezi oba buli myezi 3 oba buli myezi 4 oba buli nga wese myezi 6 oba buli mwaka nga amaze okufuna nga amaze okuteeka esente ezo nga nazo bagenda kundaga amagoba geziba zikola era zikuuma esente zo kyebayita protection okuuma sente zo ate nezimakinga sure oba nezilaba nti nezilubira nti no ensimbi zo mu bukadde zijja kuba nga zijja regularly obeere nga afuna omusaala wadde oli mu bukadde bwo ng'owumudde. ICEA Annuity Plan was ranked number 1 in 2017 in the East African market with a market value of over 300 billion Uganda shillings, having 4,400 policyholders with a market existence for many years. So batugamba okuva mu 2017 eno plan eno annuity plan ddala kusinga mu Kenya yatandika era ebadde namba emu mu East Africa region yonna erina value kumpi esukka mu bubumbi 3 era ng'erinawo bakasitoma kumpi 14 mu 4 era ndowooza namba eyinza okuba yakula. Tujja kufunayo akaseera tukole interview ne ba managers baayo okwongera okujekkaanya. Who can join the annuity plans? These are pension schemes where a scheme provides a pension to retirees. Then scheme members where a scheme provides a lump sum payment at retirement. And then retirees fresh into retirement and looking for options. Then businessmen and individuals interested in investing a portion of their funds to have a guaranteed income for life. Bado batugamba wano bana basobola okujoininga scheme eno oba annuity plan waliwo kyebayita pension plan schemes. Scheme yennyini abantu abakuuma zino sente ddala aba gavumenti n'ebitongole ebirala ekinoomu zisobola okugamba ffe tugenda tutereka sente zaffe nga tetuzadde mu NSSF nga tuyiteekera bukadde naye wezimatuwaringa tujja kuba nga
twala mu mweno annuity plan abantu babeere nga nazo bazinvestinga kuba kampani zino zijja kuba nga zinvestinga zino sente nga ne bamemba nabo basobola okujja ne bateekayo sente nga zimaze okukula zimaze okumaturinga kyebayita maturity nga batuuseko egyo emyaka then nabaretirinze nabo banoonya options wakuteeka zo sente waba bati banakufuna plan bulungi then ba business people nene muntu kinoomu kenyini ayinza okubawo ne sente ze nga yazitunzemu ettaka yakoze eki nenga talina waziteeka mukolera amagoba oyinza okukozesa annuity plan okufunira ekyo ekintu. Our annuity plan helps you retire on your own terms, navigate financial uncertainty in retirement, keep pace with the rising costs, and have an income that lasts into your 80s, 90s and 100s. Katona bategeeza kino kikuyamba ki olina okugamba ngenze nze kuwumula ku terms zange kubanga olina wogenda oteeka sente zo ate nga zikukolerera. Navigate financial uncertainty in retirement ogamba yes waliwo ebintu ebijja ebitalaze ebigwa bitalaze mu bukadde bwo bingi sijja kubyogerako nga n'okufa mwokutwalidde then ebyamaguzi bigenda biyongera value kibayita inflation. Ekintu kiwagulanga 1,000 weetaaga kati nga 3,000 okukigula. Olunyanya ziwagulanga ez'olukumi nga ofunamu ennyanya 5 kati ogufunako just 2 kyekiba kitegeeza ate nga tojja gamba ojja kuva ku nnyanya maybe ekintu oyinza okuvaako kwegyo emyaka yesukaali naye ebyo byonna tujja kubyogerako bidependinga buli wamu ku muntu buli wamu individually bikyuka. Have an income that lasts into you, of course okufuirawo n'akasente akayingira mu nsawo akagenda okubeesawo buli lunaku okuyisa mu myaka egy'ekinaana egy'ekyenda egya 10 kubanga ekisinga okutta abantu okulaba nga esente ezo zibadde bamanyidde ziweddewo kubanga baziplaninga bubi. So bakulaga wano akafaananyi retirement oba odde kyokola obudde kyalina amaanyi naye ate ogenda mu retirement oyinza okufuna ideas ennyingi kubanga jjukira wano wadde okukolera abantu balala naye kati woba ogenze mu retirement obeera weekolerera era wobeera n'akabanga nga nawe opulanize bulungi ng'ate olina nawo stable income oba ozitadde sente wezigenda okuva osobola okukolayo ideas ez'amaanyi era bakulaga abantu bangi kisoboka okulabira ddala nga abantu bakulu naye nga beetuusaawo ne balabirira abazzukulu baabwe ne bafuna obulamu bulungi ng'akafaananyi ako ekagamba. Kati katulabe details. The ICEA Lion Annuity Plan. At ICEA Lion Life Assurance, we see through the eyes of our clients, customers, understand their needs and assist them in their financial planning. We are therefore committed to provide a solution that addresses a number of fears that people close to retirement phase usually have. Number one, of course, batugambyemu, of course, tutunulira buli customer kinoomu kikye yeetaaga nga akaddiye oba ng'avudde mu employment ng'avudde mu mulimu ogumusasula buli mwezi. Waliwo ebintu ebibatinga okutya so byotunulira key features. Number one, provides financial protection to retirees and ensures that their income continues to be met even after they leave the mainstream employment. Wano okulaga twagambidde sente zitereka zikuyamba okuyita mu kaseera ak'obukadde. Jjukira watwala akabanga kangi ng'okolereza sente emyaka ng'ana era tekiba kitegeeza nawe olina oziteeka awantu awagenda okubeera safe nga zikola amagoba nga ziterekera akakabanga kunamala ate nga ovudde mu mulimu oyinza okumala emyaka 2, 3, 4 n'okukulira ddala ate n'okola ebintu by'amakulu by'amaanyi olwakuba kati otandise okwekolera tokolera balala. Accumulates funds up to retirement age using alternative investment platform. Provides escalation of income either 3% or 5% to cater for inflation. Kano kakulu nnyo. Provides for escalation. Bategeeza olinawo kennyini w'olaba nti n'essente ebintu biri kulinnya buli mwaka olina okugamba inflation rate eri ku ki right now webeera nga iri ku 2% oyinza okugamba kale kanyongezeko ku 3%. Actually inflation rate mu Uganda mu mwaka gwa 2023
inflation egenze ng'ekendeeramuko ebadde stable kegamba okusinziira ate ku nsi endala kuba amafuta gaffe gabadde ku bbeeyi nnungi ebyemmere weeri naye ebadde teyongera nnyo speed eyawaggulu naye ate egenda kukyuka so oyinza okugamba nze buli mwaka njaga sente nga zeeyongeramu ku value zemumpa nga zeeyongeramu ko value lwaki ebintu byeyongedde okweyongera ebbeeyi. Provides optional medical cover to retirees basobola medical insurance ey'abakadde wala ne twajogerako kampani endala gye zikola. Pre-retirement counseling is done for individuals preparing to retire. Of course bakuwa ideas wano nga otandise oyagala onaatera okuva mu kukola. In case of untimely demise of the policyholder during the guaranteed period, beneficiaries will continue to receive annuity payments up to the end of the guaranteed period. Choosing ekintu ekiri guaranteed n'obeera ofudde mu myaka egyo ng'omaze okuwumula waliwo sente nga waliwo guarantee era family members bo olina okubagamba waliwo sente zigenda okujja zibadde ng'eza pension kati bazitadde mu annuities era zijja kuba nga zisigala mu family zijja genda mu family members bo ekyo nakyo kikulu nnyo. Purchase price paid is invested to generate income that will be incorporated in their annuity payments. Osobola okugamba kanguze ekintu oba motoka oba ttaka oba nnyumba ogamba era njagala annuity eyo ebeere nga yesasula ezo sente ezirina okujja buli mwezi kubanga jjukira guno gwenda kubanga musaala. Then policy holders can also have a funeral benefit. Twagambye wano nawe osobola okweteekera okufaakwo era benefit nayo weeri ezo zonna bazogeddeko terms and benefits and conditions apply era bino examples zebaogeddeko. Tulabira ddala abantu bangi nga bamaze okuwumula ate ne babeererawo ddala ne babeera kyayita longevity ne babeerawo bbanga ddene lwakuba balina source ya income esente zaabwe bazikutte bulungi era zijja bayamba. So how does one buy an annuity? There's no examples etugenda okuyitamu tutegere bulungi twekkaanye bulungi kikyo twogerako leero. Immediate annuity, one-time contribution made to ICEA Lion Life Assurance, and the policyholder will receive a regular income throughout their life, starting immediately. Wano esente oba oziwadde ICEA ng'ozifunye okuva mu NSSF, tujja kulaga example gye tuba tukozesa ng'ozitaddeyo zijja kulaga ojja tutandika okufuna essente buli mwezi mpaka woofa. Tewaliwo kabanga kebwogeddeko awo kubanga oyinza okugamba tomanyi ogenda kufa anyway era kyo ojja kulaba example engeri gye kikolamu depending on others. Deferred annuity, one time or series of contribution payments paid to ICEA Life Assurance for a given period of time, and the policyholder will start receiving a regular income throughout their life at the predetermined future date. Kati wano bategeeza deferred annuity oyinza okugamba kanteekeyo sente mulundi gumu oba nja kuba nga nyongerezaako sente omweno kampani ng'eziinvestinga era mu kabanga akanaatuuka ogamba kati kanziteekeyo paka wenaakaddiwa oba wenaava wenatuukira mu kuretiringa kubanga jjukira oba okyakola nini oba akabanga nogamba nze ngenda kuzisevinga mpaka nyongerezeeko mu retirement then zinanyamba nga nkuze nga ntandise okuggwamu amaanyi ye deferred annuity tujja kula example yayo. Then joint life annuity provides regular income to the couple, and in event of death of one of them, the surviving spouse will be able to maintain their lifestyle by continuing to receive regular installment payments. Wano musobola gikola ng'abantu babiri nga couple muba mwena muli mu planning obukadde bwamwe ne mugamba ffe tugenda kubateekayo zino ssente naye anaasooka okufa ezo ssente zijja kuyambako munnange okubeerawo n'obulamu obulungi bwabadde amaintaininga nga nkyali mulamu. So ekyo ziri ssatu zetulabye. Who can buy the ICEA annuity?
Annuities are designed for people preparing for income after active working life. You could also have some time to retire but have received a lump sum payment. You can use the funds to purchase a deferred annuity. And what was the example? Buying options. An annuity purchase proposal form will be issued for completion national ID of the applicant. Okay, the purchase price can be paid through transfers from a retirement scheme, bank transfers, checks, or online visa payments. And we know there's your details. On what was the example? Y'omuntu, okay, offices abezizo. Ne katulabe example eno. Omuntu bamuzaala mu 1961. So omuntu oyo already alina emyaka 5. Actually nkaaga. Abeera nkaaga mu 2. Kubanga kumpi independence ya Uganda wetwagifunira. Alina sente zatadde million 10. Maybe atandise policy eno mu mwaka oguwedde 2022. Kati waliwo guaranteed period. First year waba azitaddeyo tujja kuba nga tumuwa ssente kyebayita guaranteed period eno myaka 10. Waba akyuzinze buli mwezi tujja tumuwa kakadde kamu mu 13. Then buli mwaka tuzikubisa mirundi 2, mirundi 12 buli mwaka. Naye esente z'anaaba afunye mwegi emyaka 10 wogibalamu ajja kuba list ziba zijja kuba zikoze amagoba kumpi ga 3,3,6,000. Ekyo kikulu nnyo. Wogamba tuzikubiseemu myaka 15 nga guaranteed. Kuba guaranteed period nayo beera eweddeko. Omuntu n'ababeera afudde nga egyo emyaka teginatuuka tujja kuba tuwa zino ssente family yo. So wajja kubeerawo toto tujja kuba tusasula $1,800,000 for myaka 15. Naye nga ozikusa buli mwaka ziba $12,12,900,000 $12.98 million. But if you multiply it over 15 years wozikubisa myaka 15 ajja kuba afuna million zijja kuba nga in insurance company ajja kuba nga esasudde kumpi $1,194,000. So wogamba myaka 2 era ze example ndoza ekyo kikulu nnyo. Wogamba njagala escalation wabeerewo nga escalation ya 3% buli mwaka tujja kukiraba wano nga wayitawo emyaka 10 tujja soka tusasula $9,000. Naye of course value ya sente zetuba tusasudde ebeera ekendeeramuko katono naye ngaera still principal esigala yeemu. Okay, wetulaba myaka 15 ebyo byonna bikulu ne 5% ojja kulaba nga actually kati eno escalation esinga kukola ku bantu by'emyaka mingiko. Kati ng'ono bw'osinziirako ono emyaka 2 abantu batusasudde $2,409,000. Kiba kitegeeza abeera mu miliyoni z'ekikumi ze yateeka naffe nga taddeyo nga lamsam ajja kubeera zikubiziemu amagoba kumpi ga $1,149,000 mu myaka 2. Naye wano ku 3% zijja kuba tezeekubisizaamu $2,271,000 mu myaka egyo. Then naye gino emyaka egisooka of course value ebeera ntono. Naye tuba tumanyi inflation yeyongera nnyo mu myaka egyeyongera obungi. Naye at least abeera afunamu amagoba. Okay, examples hizo bakulaze ne company wa wetuula. Kati ebyo nabyo tubiyiseemu. Katu having a short commercial break tugende mu example entuufu. Katudde kano ka video tulabe lwaki abakadde balina okweteekera. Ono mukadde we yayise wadde tugamba mukadde naye mukyala lwakuba wabeera nga alina purpose driven life asobola okukola bino ebintu n'abyetuusaako lwakuba kati alina ssente ezijja regionally aba takyatya ayinza okukola training yonna abatulina ne beewuunya. Ate tusinzi nnyo ebirabo mu bazungu kubanga bo bino ebintu bya Annuities baabitandika myaka gyadda nnyo.
kati naffe wano mu Africa mu Uganda bwe tuba tulina opportunity naffe tukyetamire kikulu nnyo. Okay, commercial break tugifune kati katulabe example eno. Kankwese example ey'omukulu ono kibayita single immediate life immediate. Ono omuntu kubanga akozesa example ya milioni 3 on average abantu abali comfortable bafuna milioni nga 3 nga bagenze ku retiring. Wengamba period yatandike mu 1st of January 2024. Wano kiba kitegeeza ku milioni 3 gy'oba tuwadde ku 12% interest rate an example ojja kulaba sente zo z'okubisizaamu kumpi milioni 36 336 million is the interest rate this will get kubanga tukirabye wano ye interest rate gy'oba ojja okufuna roughly. Kati mu myaka 10 tukulaze ajja kuba afuna milioni 3 waba tugambye buli mwezi era wozikubisa buli mwaka. Kati olina otunira period guaranteed period gy'oba otaddewo singa kwegamba oba ozitaddeyo zigatandika mu mwaka gwa 2024 tujja kuba tukuwa buli mwezi milioni 33 wozikubisaamu buli mwaka zeezo milioni 36 era mu mwaka gwokubiri zo zijja kuba nga ziri standard. Kitegeera ntandise nene example eya milioni eya myaka 10 zijja kuba ziri standard. Ojja kulaba nga value gy'oba ofuna nga weese emyaka 10 nga waliwo escalation ya 0% tezeeyongeramu ojja kuba zeekubisaamu kumpi ziba kuba zeeyongeddemu kumpi milioni 61. So this value will have increased to about 61 million. If you find that you have put this money 300 million at once over 10 years without an escalation, it would have grown to an accumulated return of about 61 million. Same thing for 15 years. The value of course will reduce how much we'll pay, but because we're paying for over a longer period of time, it will grow to 537 millions, meaning you're making an accumulated return of 237 millions. Twakitegeeza bwetuba tugenda zikubisa mu myaka mingi ku myaka guaranteed period eno gy'oba choosing myaka 15 ojja kulaba nga tujja kuba nga tuongeza mu ssente ezo tu milioni 237 kubanga tugenda sasula ebbanga erisingako wadde tutandika okubanga tukuwa ssente ntonoko ku milioni 3 naye ate zigenda kwekubisa mu myaka mingi ate ziba guaranteed. Kiba kitegeeza gwe n'oba ofudde era family yo jasigala efuna zino ssente. For 20 years era zijja kugenda zikendeera naye ate nga zijja kwekubisa mate ebbanga eddeneko. So kino kintu kikulu nnyo. Katulabe wetubadde singa twali tukoze escalation ya 3%. So escalation ya 3% to cater for inflation. In method abatekamu okubala okungi bagamba kale tutekemu at least 3% okumanaging inflation ebeegudde mu kaseera ako. Kati wano tulaga mu kifo kya milioni 3 okuzifuna tujja kuba nga tukutandika ku milioni 2 mu mitwalo 3. We shall start with 2.3 million in the first year every month. So meaning it will grow to about 28 million at the end of the year. But in the second year it will grow to 2.4 million. Then meaning annually it will go to about 29 million. Tubategeeza no kati mwaka gwokubiri ate zijja kugenda ku milioni 2 n'emitwalo 4. Then of course berenga buli mwaka mogo mwaka ojja kufuna ngo ofunya milioni 2.9. Omwaka gwokusatu in the third year it will go to 2.49. Zino this is a compounding element. Ojja kulanga rate eno ekuze by 3%. Zino kwekubisaamu ebitundu 3. Okulaga nti no value yo eno college. Oyagala kubitinga inflation. Ekifo ky'okubanga ofuna standard. So ojja kulaba one of course amagoba gagenda ngakenderamu ko wayita emyaka 10 egyo. Ojja kulaba nga toto wano ofunye milioni 23 okusinziira ku eri.
oba wano millioni 2 okay, here in for the 10-year plan you will find that the return having the escalation element will grow by 23.9. However, the difference is on the 15-year plan where the return is 220 millions. And then over the 20-year plan, it will go to 444 millions. So if you compare this with the earlier plan, you can find that in earlier year of 10 years and 15 years, here is 61 millions, here is 237 million. I'm talking about the accumulated return, where here in these earlier years, here it is 23 if you compare. So meaning this one is better for the shorter period of time. Then even this one, it will mean the 15-year plan is still better for the immediate without the escalation. However, in the 20 years plan, someone of escalation will get more if they have a long-term vision. Okay, ndoza wache mukitegedde katulabe escalation ebeera myaka obutundutundu 5 ku buli 100. Ojja kulaba nga omwezi ogusooka katugenda comparing zino figures ebbiri. Yes, ojja kulaba nga return wano gye tuwa by the way lwakuba kati eri 5% return mu mwaka ogusooka tojja kuba na return. In fact ojja kuba nga otaddeyo sente nyingiko ku myaka 10 bakulage ate mu myaka 15 return ejja kuba milioni 10,9. So return is lower here. Naye ate mu myaka 2 it will be 456 millions over 20-year period of time. So meaning in the long term escalation works better for those members who choose that. So bw'obanga olina plan, life plan ng'omanyi mukama ajja kuwa obulamu, omuntu alina longer term annuity plan ya 20 years abeera akola nnyo. Naye sente oba ozaagala mu mangu nga to trusting a company bulungi, kibeera better n'ogenda for the guaranteed period without escalation, with zero escalation ate for a shorter period of time. Wano mbadde nkulaga example, wano just ebeera 12% with senga tezabadde compound, walibadde just ofuna milioni 3.6. Wano ng'okozesa zi interest ki oba interest rate entonotono kyekyo. Naye oba ogenda kufuna ekintu ekiri compounded mu annuities ate sente ziba nyingiko. Katulabe kye bayita single deferred. Kati kankozese kye bayita single deferred. Lwakuba ono omuntu gwe twali tufunye member uno yayita n'akuweza myaka, actually ayina emyaka 43. Abuzaayo ayagala kubanga atuusa, katumulabe example gye yali aged 43 years. So nagamba katu deferring for 5 years. 5 years kiba kitegeeza zino sente agenda zituwa tuzinvesting. Agatandika mu lunaku lumu mu mwaka gwa 2024 nnaku z'omwezi eza January, then olunaku olusooka mwezi ogwo, then ejja kubanga maturinga atandika okufuna sente ezo mu mwaka gwa 2029. Yes, kati wano batulaga an example nga gye nakoze wano. Woba osinzire ku very value eri gye atandika nayo, kubanga nakulaze wano twadde tandika deferred period. Okay, zatandise nga yes kantandika wano, so yateka milioni 3. Naye zino sente compared to the interest rate ebeera eyiseemu zijja kubanga zeeyongedde to by that time wezituukirako eyo period eya maturity wetugenda okutandika omuwa sente zijja kubanga ziyongedde mu value, kubanga zinazo zibeera zikolako interest rate of 12% compounding rate. So ojja kulanga zikuze value to about 487 millions and 500,000. So meaning there's a net return of 187 millions 500,000. So kino kibeera kyetegeeza zino sente oba zitaddeyo naga kaninde emyaka 5 nga sizikutteeko nga ya discipline eyo,
zijja kuba nga zikuze to value of $4,887,500 era nga amagoba gaba gayiseemu just nga tanaba kuzijjayo zibeere nga zigenze to $1,187,500. Kati wano with zero escalation nga wenakozesa example eri eyasoose tugenda kuba nga tusasula $4,900,000 buli mwezi era mu buli mwaka abeere ng'afuna $5,900,000. So emyaka 10 gino egisooka katugende tulabe amagoba ajja kubeera afunye amagoba ga kumpi million. He will have gotten a return of about 299 million, almost 300 millions more compared to what he would have started with. So meaning that total net over the 10-year period will be 599 millions. Kati wantu kitegeeza emyaka 10 egiwererako nga atuse mu retirement emyaka gyaba yagadde kubanga tusasudde miliyoni kumpi miliyoni 600. So net return zajja kuba nga value eno zibinkoledde zijja kuba nga zikuze to $2,299,900. Okay, wetugenda mu myaka 15 tujja kulaba ate yes afuna slightly less ziba zikenderamuko okusinziira wano miliyoni 4 oko kumpi miliyoni 5 wano ziba miliyoni 4,932. So here he's getting 4.93 per month. Then annually he'll be getting 59 millions. So here there is a net return over that 15-year period. Amagoba gajja kuba nga akoze gajja kuba kumpi miliyoni 5,887. So he will have made a return of about 587 millions. You know? So same thing for the 20-year plan. If he goes for the 20-year plan, it shows he will be earning 4.8 million every month. Then for at the end of the 10 years, after 20 years of saving, he would have made a return of about 869 millions. So sente muziraba ezikola value ate nga yatandika na sente ntono era insurance companies ziba zinvestinga ono omuntu abeera afuna sente ezirisingako. Katulabe with escalation meaning twagambye kati tulina okudetermininga inflation oba kuba tumanyi kino sente zigenda kwekubisaamu ekintu kyabadde agula 10,000 kati kigenda kuba nga kya 3,000. Example for escalation wano okusinziira wali afuna miliyoni nga 5 wano zigenda kubeera miliyoni 3,900. So here instead of getting the 5 million that he got earlier in the earlier plan, here he will get a return of about 3.9 in the first year. So about 47 millions at the end of that first year. Second year he'll get 4,074,000. So meaning in that year he will have earned 48 million. Second year same thing. So in the 10th year he will have earned about 5.1, and then at the end of the 10 years he will have earned 61 millions. So meaning the total return katwana tutegeeza mu mwaka gusooka ajja kwafuna miliyoni 3,900. Omwaka gwokubiri miliyoni 4,700. Omwaka gwokusatu miliyoni 4,19,600. Omwaka gwokuna miliyoni 4,3,3,2. Okay, bwekityo paka mwaka gw'okumi ajja kubeera nga afuna kumpi miliyoni 5,16,000. Meaning amagoba gaba afunye the total return, the net return will be 244 millions by the 10th year after retirement. Yes, if you compare this with what he got earlier, 299. So meaning this one deferred in the earlier years is much more compared to this. Yeah, but because you are catering for inflation, that will be the difference. Second, tukulaze wano amagoba gabeera miliyoni 24.
omwaka gino emyaka 10 gisooka woogamba guaranteed period emyaka 10 woogamba emyaka 15 if you say 15 years here you get a first payout of 3.899 and 4 million and 16,000 4.1637 in the third year, and then in the fourth year 4.2. By the 10th year you'll be earning 5 million. So meaning here the net return is 570 millions. Kati wano nga waise emyaka 15 ng'ogenze mu kadde wako wano bajja kubanga basasudde net return. Okay, tukulaze wano ojja kutandika million 3,889. Omwaka gwokubiri ojja kugenda mu million 4,116. Then omwaka gwokusatu million 4,13. You know, by emyaka gw'okumi ojja kubanga bali mu million 5,888. Kiba kitegeeza esente amagoba go bw'ofunyeemu gegana gali mu bbulu gabeera million 5,7. Was comparing neri option eyasoose nga tekuliko return, tekuliko escalation, tekuliko ekirwanyisa inflation, era still kibeera kiri kisingako ekyasoose kubanga kiri million 5,887 okusinziira ku kino compared to this other one of 570. So small difference. Naye let's teach kwa option here. Wogenda kwene ya milioni ya myaka 2 escalation of 3% over 20-year period, you'll see that you're getting 3.8 and then by the 10th year you are getting 5 million and 5,000, but you're getting a return of 936 millions. Kati wano tutegeeza wowe ogambye ochoose option ya guarantee period eyo savingira zino sente ngobanga ozifuna mu myaka 2 ogenda kubanga ofuna obutundu million 939 sorry. Was comparing na zino ya option ya source nga tukoleko escalation ojja kwaja sofuna million 869. Okay, katulabe example ne esembayo with escalation of 5%. Obera ufuna escalation 5% kati ogambye ebintu byeko bisango bintu mingi. 3% at 5% mu myaka 10 ojja kubanga ofuna million 3. You'll be getting 3.3 million, such that 3.4 million in the second year, 4 million in the 5th year. Then in the 10th year you'll be earning 5.13 million. You know, so meaning the total return here will be 1.99 million. 199 million is the total return. So in the earlier years, of course, you compare to the other one, it's lower. We shall see the values. Katuwan tutegeeza wotadde mu butundu 5 ku buli 10 wanajja kulanga tukwadde example tukujja kwanga tukwa million 3,3 mu gumu. Omwaka gwokubiri tujja kubanga tukuwa million 3,400. Bwekityo mpaka mu mwaka gwa 10 oberenga ofuna million 5,17. 13,7. So ojja kubanga ofuna net return o amagoba goba ofunye mu sente zo myaka egyo ngomaze okukaddiwa zijja kuba million 10,909 kumpi million 2. Wetula mu myaka 15 ojja kulaba nga ofunye same status kumpi same value wano, naye wana amagoba gageyongeddemu kubanga zino sente z'okuba ofunye mu mwaka gwa 15, then mu mwaka gwa 2 ojja zirawo wano zizino z'okuba ofuna, naye wozikubisaamu zonna mu myaka z'oba ofunye wano obufunamu amagoba kumpi ga million 5,4. Kiba kitegeeza of course comparing side eno wasingako, naye osinga kulaba amagoba ng'ogenze mu myaka gya 2.
after retirement. So gamba kanfune sente ntonotonoko ninga owuzikubisaamu myaka mingi ne family yange ejja kufunamu nnyo. So wano bafuna kumpi kawumbi kalamba. Here in the 20th year, if with a 5% escalation, you'll see that there's a return of 1.18 billion. Yes, compared to what would have put in. Wantutegeeza yanadde miliyoni just bisatu ng'atandika n'agirinda wayitewo atandika okugifuna nga wayiseewo emyaka 7 naye atagenda gifuna ku buli myaka 2. Omuntu ng'ono wadde afuna miliyoni 3 mu 2019 omwaka gusooka n'agenda ku miliyoni 3 mu 35 omwaka gwokubiri zigenda nga ziyongera mpolampola naye lwakuba zigenda kuba nga myaka mingi neoba afudde family ejja kuba nga ezifunyemu. So zijja kuba nga zimukolera akawumbi kalamba mu miliyoni 108. So ye concept eya annuities. Kambawe example esembayo kubanga ono mukulu yadde alina emyaka 43 naye yagambye ayagala kutandika kufuna zino sente ng'akaddiye ng'atuuse ku myaka 6. So tumulaba yagambye single life deferred. Kati jukira ye yagambye ayagala zitereka yafunije miliyoni zo 3 agambye kazitereke mpaka wanatuuka myaka 6. So zigatanga wezinatuuka myaka 7 ng'atuuse mu mwaka gwa 2031 by 2031, this 300 million would have grown to a value of 562 millions, 0.5, meaning there's a net return of about 262 millions. Okay, at zero escalation, kwantu together, value by myaka just 7 kubanga 12% compound interest twalabye ejja kubanga value ekuze to a million 5 mu 6 mu 2 million 5 6 mu 2 n'ekitundu. So net in return zijja kuba milioni 2 mu 2 n'ekitundu. So tujja kula sente mekazi ajja kuba nga afuna omwaka ogusooka ajja kuba nga afuna milioni 5, 5.8 kubanga zo zibeera standard example mu myaka 10 ye guaranteed period gyaba asazeewo. So sijja kulaga zifuuse value of 300, net return will be 398 millions. So ebyo byonna wolaba wano, of course we comparing n'eri value wano ziba zikubisaamu amagoba mangiko okusinga ezoli wa aterese just myaka 5. Return of course emyaka emingiko for the 20 years, for the 15 years he will show that there's a return. Okay, for 15 years you'll be getting a payment of 5.7 million every month for the next 15 years. So we have a return of 732 millions. So compared to the other side, this is much better option. Wano, by the end of the 20 years, you will have a return of 1 billion. So zino zona zivude ku just mitology milioni ze bisatu ezatandika nazilinda myaka 7. Then naga kanengere myaka emirala 2. Escalation okulwanyisa inflation tujja kulaba wano nga magoba ajja kuba nga afuna milioni 4 mu something zijja kukula to about 6 million, ajja kufuna milioni 6 mu mwaka gwa 10 ajja kula total wano amagoba milioni 3 milioni 338, so which is about 338 millions at the end of the 10 years. At the end of the 15 years, you'll be earning almost more or less the same, but the return will be much higher
but still not as comparable as the other one. But then the return will be seen much more when it's after 20 years. Ndoze ekyo mukitegedde. Mulaba example ey'omuntu ng'ataddemu escalation ya 3%, then omulala wa 15%. So mu byonna mbalaze example oba osazeewo so okukolera computation nebeera nga ekulaga spreadsheet bwenabeera efaanana. So n'ebigambo ebyo mbadde nsaba kukomekereza wano leero mubeere nga twettanira ekigambo kyabayita annuities nga ICEA wabagambye ez'enjawulo bali headquartered offices are ziri Cranes of Courts. Naye of course weetaaze okutegeera mo osobola okukuba kwezi enamba waggulu wammanga awo obeere ng'oyongera okwekkaanya kyekitegeeza kubeera ng'ofunye annuities. Nange akusomesezza nsigadde Emmanuel Sanyu Safari nga mbayitire no Promise Insurance nga tusembyayo obugambo bw'ono mukulu Patrick Ayota akulira NSSF Uganda. So tumulirize. Don't do something, your fund matures, and there's a point at which you can begin to die. And that's why we have to figure out a new way of doing things to get where we want to do. This graph, those who are looking at efficiency, I want to tell you something. There is the red line. The red line is our cost year in, year out. 5 times. And the Uganda NSF staff member generates 17 times for each shilling that is invested in them. No, sir. In spite of the disruptions, in spite of December 2022, up to 2021, before midterm, we paid 642 billion. 2022, we paid about 1.2 billion. Also 2020, 1.2 billion. Trillion, 1.2 trillion. Thank you very much. So the amounts we are paying has consistently increased. This slide tells you something. The proportional benefits paid to country, and you come and claim in those ways. That's our business model. Simple model as it is. And we continuously go through that cycle so you can actually see that. If you look at the fund today, we have 2.2 million members who are registered with us. 1.6 million have a balance. About 700 are active with us. 88,000 employers registered. Only 45 or 46,000 are active. We have about 22,000 voluntary members because we have enrolled that up. You can come to us through the branches or through our network. Last year, the percentage of members who came and got services through our branch network were only 8%. 6%. 94% contacted and got services through our digital channels. And we have a staff complement of 579 staff.